Uh, Oh, it's okay. You can talk. okay. Is this working? Next. Yes, yes, Oh, yes. should be. It works. I'm honored to be with you today, and I would like to express my sincere appreciation for Professor Krokotov for his kind invitation to share my personal experience and the life transformation from the allopathic and conventional medicine and healthcare into the holistic healthcare. Добрый день, я очень рад сегодня быть здесь с вами и хотел бы поблагодарить в первую очередь организаторов этого мероприятия за то, что я могу быть здесь и рассказать о своем опыте и о работе с холистической медициной. I would like to share my study about the influence of the sacred sites electromagnetic energy on human bioenergy using the GDV and API technology as an observational study done in Egypt. Я хотел бы рассказать о своем исследовании влияния электромагнитных полей в священных местах на биоэнергетические поля человека с использованием метода ГРВ. Исследование проводилось в Египте. So 6 years ago, my son came to me and he asked me, Dad, what should I bring you to your birthday? 6 лет назад мой сын пришел ко мне и спросил, что мне стоит подарить тебе на день рождения. At that time, I didn't really know how can I answer this question. В тот момент у меня не было ответа на этот вопрос. He started to ask me the same question many times. И при этом он продолжал задавать эти вопросы раз за разом. And finally, he bunched me with a big question. И в какой-то момент он озадачил меня очень серьезным вопросом. Dad, are you happy? Папа, а ты счастлив? So at that time, there was a life transformation happened to me. И в этот момент моя жизнь очень сильно изменилась. And I started to realize that I wasn't happy during the past period. И тогда я стала осознавать, что я не был счастлив в последнее время своей жизни. I had a lot of vulnerable times. I was bored, burned out, lonely, anxious, afraid, angry, and I was eating my feelings. Я понял, что испытываю огромное количество негативных эмоций, чувствую себя одиноким, тревожным, испуганным и так далее, и что я как бы потреблял собственные чувства. And then I started to ask myself, how can I be happier? Тогда я задал себе вопрос, что я могу сделать, чтобы быть более счастливым. So I started to realize that the natural healing within us is the greatest force in getting well. И тогда я понял, что, возможно, методы естественного лечения — это наиболее сильный из возможных. So this is my hero and my teacher and silent mentor, my son. Здесь на этой фотографии мой учитель, мой наставник и мой герой — это мой сын. While taking a helicopter ride. Посмотрите направо. And since that time, I started to live my life purpose. И с тех пор я начал жить своей жизнью. Where I realized that my mission is to help and support and spread love to people. Тогда я понял, что моя миссия — это помогать людям и дарить им любовь. And to inspire minds, to brighten the souls, and warming the hearts, and energizing the bodies. А также вдохновлять души, просвещать их, согревать сердца и придавать людям энергию. So I would like to share with you my personal experience and why it brought me to the technology of ABI in order to see what's going on the people life as well. Поэтому я хотел бы поделиться своим персональным опытом, который привел меня к использованию этих подходов. So I spent 25 years in my career in the conventional healthcare and medicine. Я провел 25 лет, работая в области конвенциональной, традиционной медицины. And as you can see it here, and I started to realize that there's other dimensions that we need to get it into perspective.
И постепенно я стала осознавать, что есть и другие измерения, другие области, которые мы должны учитывать. That's why I shifted my career from this small part of the pie into the alternative and psychology, where I am practicing biological and spiritual and emotional. Поэтому я решил расширить поля своей деятельности, и в том числе стал заниматься альтернативной медициной, психологией, где я могу работать и на биологическом, и на духовном, и на эмоциональном уровнях. And this is a holistic 3D model for the new dimensions of the healthcare. И это вот здесь представлена холистическая 3D-модель современной медицины. So I started also to study the psychoneuroendocrine immunology model, Также я стала изучать психонейроиммунологическую модель, where I can put my hands on the roots of the problems благодаря которой я могу обратиться к самим источникам проблемы and find out the internal and external stressors that can affect our nervous system, immune system, and the endocrine system. и я могу таким образом выявлять внешние и внутренние стрессорные факторы, которые могут затрагивать нашу иммунную, эндокринную и нервную системы. And I studied also the psychophysiology and how the emotions and stress is changing our body. Также я занялся психофизиологией для того, чтобы понять, как эмоции и стресс влияют на наше тело. And how and focusing on the cellular level and how the energy is changing our cell membrane channels and bringing healthy and unhealthy cells. Также, если сфокусироваться на клеточном уровне, то как энергия меняет мембранные потенциалы в наших клетках и может вызывать здоровые и нездоровые состояния их. And from that point, I started from the biochemical background, started from there to realize that everything is frequency. В какой-то момент я начинал с биохимических исследований, затем пришел к выводу, что все это связано с волнами, с частотой. Because of the electrolytes distribution, intracellular and extracellular, it brings potential to our cells. Благодаря распределению электролитов снаружи и внутри мембраны в клетках создается потенциал. And healthy cells should be 70 to 90 millivolt. У здоровых клеток он должен составлять от 70 до 90 милливольт. Chronic illness, they founded the cells at 40 millivolts. При этом у больных клеток иногда наблюдается потенциал около 40 милливольт. Cancer cells, they founded at 20 millivolts. И у раковых клеток он может даже достигать 20. And because our cells has voltage, it has a frequency, and and every single cell in our body has its own frequency. И из-за создания этого потенциала у наших клеток есть своя особенная частота, поэтому у всех клеток в нашем организме есть своя частота. So there is something called the prime resonance frequency of the whole body. Есть такое понятие частота всего тела. And there is a prime resonance frequency of our heart at 100 hertz. Есть такая величина для нашего сердца, это 140 герц. And our cells, it's ranging up to 1000 hertz. При этом для наших клеток эта величина составляет около 1000 герц. So, studying the systems of our body and knowing that the nervous system is controlling everything, изучая систему нашего тела и зная, что нервная система контролирует в нашем теле все, I started to recognize how can I manipulate the nervous system. Я стал задумываться о том, как мы можем манипулировать нервной системой. I was focusing on the 5 senses and everything here in the head. Я концентрировался в основном на наших 5 чувствах восприятия и на всем том, что находится и в голове. So I applied light and color therapy, Я стал применять цветовую терапию, sound and music therapy, звуковую терапию, музыкальную, clinical aromatherapy, ароматерапию, shortest cut to the brain, которая является наиболее быстрым путем связи с мозгом. words of affirmation. Words of affirmation. Слова, да, также словесные, And текстовые вещи, hands-on and energy medicine. а также медицину при помощи рук. So, as said by Dr. Michael in his presentation, when he used the heart chakra to test the supplements,
Как уже говорил доктор Майкл в своей презентации, он упоминал о проверке сердечной чакры. After implementing all of these modalities, I started to be stuck with the clients. В какой-то момент, применяя свою технологию, у меня случился некоторый тупик. Because the healing started and their emotions started to evoke and they started to vent out. Это было не просто потому, что вместе с процессами исцеления также изменялись и эмоциональные процессы, эмоции становились более, более ясными, более видимыми. I started to recognize and then I need to deal with the emotions, with the heart. After dealing with the brain, the nervous system, I need to deal with the heart as well. И наблюдая эти эмоциональные явления, я понял, что после того, как мы занимаемся головой, мы должны также заняться сердцем и эмоциями. And as you know, the heart is 100,000 times stronger electrically and 5,000 times stronger magnetically than the brain. И как мы знаем, наше сердце в 100 тысяч раз более сильное электрически и в 5 тысяч раз более мощное магнетически, чем наш мозг. So I started to apply another modalities, including dealing with our emotions. And as you know, every single emotion has a frequency coming from our brain. И тогда я стала работать с эмоциями, в том числе применять другие подходы. Как вы знаете, все наши эмоции имеют свою определенную частоту. And every single emotion has site and location in our body. И при этом у каждой нашей эмоции есть свое отражающее ее место в теле. And you can recognize if we have a butterflies and have fears, it goes to this area. Да, и мы можем, например, чувствуя, когда бабочки в животе или когда очень большой страх, мы ощущаем его где-то в животе. And if we have an anger, it goes to fight and flight mode. И если мы злимся, например, то это тоже располагается в конкретном месте. So, recognizing the connection between the heart and the brain and the brain and the heart, there was a synchronization between the EEG from our brain and the ECG for our heart. Когда я изучал взаимосвязь мозга и сердца между собой, я обнаружил явление синхронизации, наблюдаемое между частотами ЭГ и ЭКГ. This was driving me to learn more about the biofeedback and the neurofeedback. И это привело меня к идее о том, что нужно больше узнать о отклике этих систем. And applying all of the modalities that I told you about it made the coherence status of the respiration and heart rate variability and blood pressure into the incoherent status to coherent status. То, что я уже говорил о переводе взаимосвязи между собой респираторной системы, биения сердца и кровяного давления из когерентного состояния в некогерентное. This is me with the founder of the emotional focus therapy in York University in Toronto. На этой фотографии здесь есть я и основатель Центра эмоциональной терапии в Нью-Йорке. And I started also to learn more about the spiritual experiences. Я стал больше изучать материалов о спиритуальных опытах. And as long as our chakras has a frequency, as you see here, it has a wavelength. Поскольку у наших чакр у всех есть своя частота, And it have a musical note. Исходя из этого, у них есть и свое значение длины волны, и, соответственно, музыкальная нота. And it has a color. И помимо этого, у них также есть свой цвет. So, during all of the experience through the 6 years, I applied all of these modalities to see the effect on our clients. В течение 6 лет я применял множество своих методов и наблюдал за тем, как они воздействуют на моих клиентов. Working on the spiritual level, on the mental level, on the emotional level, and physical level. Работая на духовном, ментальном, эмоциональном и физическом уровнях. But at some time, like I found after all of these experiences, I went to the sacred site in Egypt. И после всех своих этих исследований я отправился в священные места в Египте. And like the clients that needs 5, 10, 15 sessions
on a regular basis, within 10 minutes inside the Great Pyramids, there was the same transformation. И я обратил внимание, что те пациенты, которым требовалось 5, 10 или 15 сессий терапии, очень быстро исцелялись в пирамидах. So it's all about frequency, whatever the delivery method. Так что все это основано на частоте, вне зависимости от того подхода или метода, которым человек это получает. Frequency through the light or the color, through the music, where we can manipulate the beta frequency from our brain waves and having more alpha, more theta, more delta. Это могут быть разные варианты воздействия. Это может быть частота от света, от музыки, но смысл в том, что мы влияем на волны нашего мозга, становятся больше частоты и альфа, и бета волн. So all of these modalities, when I started to live my life passion and applied these modalities into the practice, I found all of these modalities within 10 minutes inside the Great Pyramid. It gives me the same results. В тот момент, когда я стала наконец-то жить своей жизнью так, как я хотела, применять эти принципы на практике, которые мы здесь видим, через какое-то время я обнаружил, что все вот эти принципы и вещи исполняются в пирамидах. Such as pulsed electromagnetic field therapy. Например, терапия электромагнитным полем. Such as frequency therapy. Терапия определенными частотами. Such as light and color therapy. Также терапия цветом и разным цветом. Clinical aromatherapy. Клиническая ароматерапия. And even the activation of the acupoints. И даже акупунктура. And the detoxification protocols. А также процедуры детоксикации. So at that point, I started to need something as a technology to guide me. В тот момент я понял, что мне необходима какая-то руководящая технология, на которую я смог бы опираться. I went through a lot of modalities and devices. Я изучил огромное количество разных приборов и методов. And then I came to meet Professor Krokotov. Тогда я встретил профессора Короткова. When I learned a lot about the EPI technology. Я узнал много о электрофотонных технологиях. And I started to put my mind in applying the technology into the practice. И тогда я подумал, что, возможно, эту технологию я смогу применить в своей работе. Also, I started to think about healing retreats at the sacred sites. Я подумал о том, что можно было бы создать что-то вроде санаторий, лечебных центров в священных местах. So, starting from here, as you know, there is a planetary grid system. Если вы знаете, то существует такая своеобразная система разметки на планете. And there is a energy high, a Wi-Fi around the globe. Есть своеобразная сеть вокруг Земли. And there is a vortexes and chakras for the world as well. В которых есть главные чакры и какие-то завихрения энергетические. And I went to many sacred places like that. Я посетил множество священных мест. But the profound experience, I found it in Egypt. Но наиболее глубокий эффект я нашел в Египте. And you can see here all of the sacred, as per Dr. Sam yesterday presentation, all of the sacred temples, they weren't built as tombs. They built it as temples. Как мы уже недавно обсуждали, все священные места были построены не как гробницы, они были построены как храмы. For spiritual healing. Для духовного исцеления. And as you can see, all of the monuments worldwide, they built it in at the energy grids. Можем здесь увидеть, что все священные места были построены на определенных энергетических точках. And many studies showed that the Giza pyramid located as the center of the earth-land mass.
Многие исследования показывают на то, что пирамида Гиза в Египте располагается в особом центре земной Th- массы, 30 degree north and 30 degree east. в 30 градусах на север, 30 градусах на восток. But the latest publications show it is little bit shifted to be 29.979248 north. Однако в последних работах и публикациях показано, что отклонение на север составляет вот эту цифру 29,97. And amazingly, this is light speed per second. Удивительно то, что эта величина соответствует скорости света в секунду. And there is a lot of publication telling us about the sacred geometry of the pyramid and how it is located Есть очень много работ и публикаций, посвященных исследованию геометрии in alignment to many stars. и то, как она соотносится с пространственным расположением звезд. And there is a lot of secrets about this, the scale model itself. И масштабная модель. It's 1 to 43,200 to the Earth, the hemisphere, one hemisphere of the Earth. А здесь отношение на этот масштаб 1 к 43 тысячам. And the latest publications said that I just wrote down this from Dr. Sam, the criterias. So they found that the pyramid of the Giza has 8 faces, not 4 faces. А в последних исследованиях было показано, что у пирамиды Гиза не 4 стороны, а 8 сторон. And you can see it here from the aerial pictures. Это можно увидеть на этих снимках с воздуха. So as said by Dr. Sam yesterday, pyramids they were built to be energy factories. Как нам уже говорил вчера доктор Сэм на своем докладе о пирамидах, пирамиды были построены как своеобразные фабрики энергии. Like Tesla models. Так же, как и модуль Теслы. To bring a lot of frequencies that can disseminate it through the country. Для того, чтобы создать огромные частоты, которые могли бы проходить Through через the пространство. Nile River. И даже через реку. And this is the latest publication that made a simulating model about the wireless electricity transmission coming from the pyramid. Это одна из последних работ, посвященная созданию искусственной модели того, как энергия могла бы передаваться в пирамидах. The reason that I am sharing this stuff with you is that we went into the pyramid for the 3 chambers inside the pyramid. Я рассказываю вам об этом, потому как я сам посещал эту пирамиду. And we experienced a lot of stuff. И у нас было очень много впечатлений после этого. And this is an image with the infrared thermography showing the energy around the pyramid. Это в инфракрасном поле, как выглядит пирамида. And even the thermography for the stones. И даже инфракрасном излучении, как выглядят отдельные блоки. And a lot of publications said that it is the secret geometry, it has something to do with our endocrine system in our head. А также многие работы говорят о том, что священная форма и геометрия как-то связаны с эндокринной системой нашего мозга. The hypothalamus, pineal gland, and pituitary gland. Гипоталамус, эпифиз. Okay. As you see here. Как вы видите это на этой картинке. So our study was bringing 15 of the top healers in Canada to go to the sacred sites in Egypt. Мы собрали команду из канадских ученых, которые приехали к нам. And I made a hypothesis that the Earth electromagnetic energy at the ancient sacred site has a significant effect on our human energy. Нашей гипотезой было то, что электромагнитная энергия в древних священных сайтах определенным образом влияет на биополя человека. We went to 5 sacred places, starting from Upper Egypt up to Giza Pyramid here.
Мы посетили около 5 священных сайтов, начиная с самых нижних и заканчивая с Верхнего Египта и до пирамиды Гиза. And I started to make analysis at each stop. Я проводил свои анализы на каждой из этих остановок. At the Karnak temple В одном из храмов and Hatshepsut temple не помню, как зовут. Хатшепсут храм. and Edfu temple Да. and when I discussed this with Professor Krokotov, we selected only 2 sites to present it today. И когда я обсуждала это с профессором Коротковым, мы выбрали только два из этих мест, чтобы я рассказала о них сегодня. We selected the Queen Chamber of the Pyramid Мы выбрали для этого усыпальницу фараона в пирамиде, and королевскую камеру. we selected, this is a site, at Komombo Temple. Также мы выбрали вот это место в храме Комомбо. And both readings there was no light. It was dark Все это проводилось в темноте, света не было, to exclude any effect of the light. для того, чтобы исключить какой-либо эффект света. So we'll take you to the journey inside the pyramid. Посмотрим, что было внутри пирамиды. When we went to the king chamber first, Когда мы попали в королевскую камеру сначала, and we took some readings over there, мы уже делали несколько измерений там. and in order to secure our entrance to the pyramid, Для того, чтобы обезопасить наше посещение пирамиды, we had to take a permission 3 to 4 months in advance. нам нужно было запросить разрешение на посещение за несколько месяцев. And we paid 20,000 pounds in order to enter as a group alone inside the pyramid, И для этого нам пришлось заплатить около 20 тысяч фунтов as a fees for the government. в качестве оплаты правительству. And then we went to the queen chamber, Когда мы попали в королевскую камеру, так и называется? Да. and then we went to the well, the last chamber in the pyramid. И там мы попали к колодцу. And I will share with you now what happened. I selected just 2 cases to share with you the bioenergy effect on myself and another person, and then I will share with you the statistics for the whole group. Я выбрал 2 случая, чтобы показать вам влияние этой энергии на человека, на себя и на еще одного And пациента. I believe there is a lot and many more to unveil. Еще есть, я уверен, что есть еще много чего, что стоит исследовать. Do you see the helicopter here Видите вертолет на этом изображении and the aircrafts? и самолет. Okay. So we went here. This is the king chamber. And then we went down and went to the queen chamber. And then we went down to the well. Сначала мы посетили королевскую камеру и затем спустились ниже. So this is my energy at the king chamber, Это мои измерения в камере короля, queen chamber, в камере королевы. and this is at the hotel. Это затем в отеле. And you can see the difference. И вы видите здесь разницу. And this is another person, Это другой пациент. same story. And this is applied to all of the group. Если мы видим такую же тенденцию, это можно сказать о всех остальных членах нашей группы. And you can see the parameters, the emotional pressure and the energy field. Здесь есть другие параметры, эмоциональное давление, энергия. And this is a group statistics. The 15 of us going
into the Komombo temple, and this is the Great Pyramid Queen Chamber, and this is at the hotel. And you can see it is statistically significant difference, at least from 30 to 50% increase of our energy. Здесь представлены результаты статистики для всей нашей группы, для всех 15 человек. Первые графики для храма Комомбо, вторые для для камеры королевы и третий в отеле. And the effect of the temple energy is totally different than the pyramid energy. При этом этот эффект значительно отличался от эффекта, наблюдаемого в пирамиде. So in the temple, the left and right symmetry was the highest. В храме показатели симметрии нашего тела были наивысшими. While the organ balance was at the queen chamber. При этом наивысшие параметры для баланса органов мы наблюдали в камере королевы. And you can see also the chakra alignment is more profound here in the temple compared to the queen chamber and the hotel. Также можно видеть, что параметры выравнивания чакр самые лучшие именно в храме. On contrast, the chakra index at the Great Pyramid totally different than the other parameters. При этом показатели чакр в процентном соотношении сильно отличаются именно в камере королевы от остальных мест. And even though the chakra's energy in the pyramid totally compared to the other places is significantly higher. И при этом значения энергии чакр в камере королевы были самыми высокими в пирамиде. And the lowest emotional pressure was seen in the pyramid. При этом также самый низкий уровень эмоционального давления наблюдался в пирамиде. So I started to see how is the effect of the energy on our endocrine system. Я решила изучить, как же этот эффект воздействует на нашу эндокринную систему. On the head energy На энергию в нашей голове and the glands. и на наши железы. So I started with the brow chakra. Я начал с чакры, с лобной чакры, да? And you can see here at the temple is totally different than the hotel. Можно видеть, насколько сильно они отличаются в храме и при регистрации в отеле. So this is the brow chakra inside the pyramid. Это внутри пирамиды. And I compared it to the hotel. Я сравнил их с параметрами, которые мы сняли в отеле. I compared it to the whole chakras. Сравнил это с общими показателями чакры. And I compared it to the temple. The whole chakras at the temple. И также сравнил с показателями чакр в храме. And you can see here that the brow chakra alignment is the highest inside the Great Pyramid compared to all of the other parameters. Здесь вы можете видеть, что именно параметры этой конкретной чакры сильнее всего отличаются в пирамиде. And you can see here also the index, the chakra index, the brow chakra compared to other parameters was the highest. И также ее индекс здесь был наивысшим. So I made more in-depth analysis and I compared the head energy of our group when I made the analysis in Canada and then in the temple and then inside the pyramid and then at the hotel to see the effect of the energy of the pyramid on our head energy. And you can see the difference. Затем я провел более тщательный анализ и сравнил общие показатели энергии в нашей голове при регистрации этих параметров в Канаде, затем в храме, в пирамиде и в отеле. Наиболее высокие показатели были в пирамиде. And you can see here the hypothalamus. Здесь вы можете видеть показатели гипоталамуса. Compared to the other places. Сравнительно с другими местами. You can see here the pineal gland. Здесь эпифиз. And you can see here also the pituitary gland.
И гипофиз. So our conclusion is using the biowell as an API analysis showed a significant change of the human energy and their biofield, energy balance, chakras alignment, emotional pressure, detected at different sacred sites. Здесь в заключение я хотела бы сказать, что использование biofield позволило нам продемонстрировать серьезные отличия в уровне энергии, баланса, выравнивания чакр у людей, эмоционального давления, симметрии, баланса органов и других параметров, которые мы изучали в Египте при посещении священных мест. And the one we did it in the Queen Chamber was the most profound one. Самым осмысленным, глубоким экспериментом, который мы провели, оказался эксперимент в камере королевы в пирамиде. And I would like to thank you so much for your kind listening for the presentation today. Thank you so much for giving me the opportunity.